මාව ඇහෙනවද? මාව ඇහෙනවද? Yes, sir. Okay, thank you. Right, අපි පටන් ගමු.
Right. Good afternoon, everyone, and this will be our second day, right? Am I correct? Yes, sir. Yeah, today is our second day, and in first day we did that child development introduction to child development thing, right? Can you remember those things? Self-reflection and self-awareness and SWOT analysis on us ourselves, right? Can you remember those things? මතකද? Yes, sir. SWOT analysis එකක් කරලා අපි ගැනම right. ඊට පස්සේ then after that we discussed the soft skills and at the end definitions of child development and learning and yes, we did that complete introduction was. So what are the child inclusions of the child development, right? Cognition, social interaction, speech and language, physical skills, sensory awareness, all those things, right? Yes, we discussed, and I think we have to start from here. Share the screen with you. Right. මට මතක විදිහට අපිට මෙතනින් අපි නැවැත්තුවා මේ ටික ඩිස්කස් කරලා නේ. Yes, එහෙම sir. නේද? Yes. Okay. Right. The next one, child development definitions of child development learning. අපිට මේකත් කළා. මතකයි නේද මේකත් අපි කළා. Okay, we'll start from here, right? Child development, introduction to the child development, right? Child development can be defined as the psychological and biological changes that happen in children between birth and the end of the adolescence. So there are certain steps in development that each child takes, however, each child progresses at different rate, right? So now I'm going to ask you a question, right? So ඔයගොල්ලොන්ට experiences ඇතිනේ ළමයි එක්ක වැඩ කරලා නේද? තියනවද? අනුරාධි, සම්මානි, සෙත්නි, තාරකා, අශිනි. Yes, sir. So better you discuss with me, right? This one will be discussing sessions, right? These things are if it comes to education programs, no any lectures, right? Discussion sessions only, right? With the discussions, we have to share all our experiences and our thoughts. Then we can develop a new kind of strategies to teach students, right? That's the task. That's the main task of these type of education programs, right? So I just want to ask a question from you. So I think you'll agree with me about that thing. Children's, all the children's, if it comes to grade 1, all the children's are in different levels, right? Each and every individual in a different levels, right? So some can do math, some can speak well, but no, someone can't write, and someone can draw, someone can do some paintings, but someone don't have any kind of artistic talents, right? Different. So many students are in the primary level, right? Are in a different levels, right? So as per your
point of view, right? As a teacher, you just think you are a teacher, right? Now you are going to uh, start with the class for that primary students, right? And now we are going to teach them. You are the class teacher, and you have to manage all these things, right? What will be the first thing you are going to do? ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්නේ මොකද්ද classroom එක දැන් එක එක විදිය ළමයි අපි will take grade 1, right? අපි හිතමු grade 1 then child development, right? grade 1 එක ඇතුළට ඔයගොල්ලෝ දැම්මම ඔයගොල්ලෝ මොකද්ද මුලින්ම කරන්නේ? දැන් grade 1 එක මේ මුල් දවස් ටික දැන් එක එක ළමයි 30ක් ගත්තොත් 30 විදියක්, right? Each and every individual shows different talents, right? So what will be the first thing you are going to do with it? Reading and warm up. Huh? Reading and warm up. I cannot hear you clearly. Can you please Reading and warm up, sir. warm ups? Doing warm ups, Yeah. Yeah. right? Okay, good. Any other thoughts? Now just imagine you are the class teacher, right? It's a huge responsibility. Then what you are going to do with it within the first few weeks? Yes, I need answers from you. Yes. Others? No answers. Please, please discuss with me, right? These things are not tough tasks, right? A very simple thing I'm asking, right? Now, you just imagine you are the class teacher of a newly started grade 1 class, and just tell me what you're going to do within first few weeks. Yes. No idea. Taraka, Sammani, Anuradhi, Sethni, Shini, Hindu. You can answer in right, this module. No need to speak in English. So, right, no issue. Excuse me, sir. Yes. Sir, I just now joined with the lesson. What is the Yeah. question, sir? Yeah, I just Can asked, you repeat just it, please? imagine you are a newly appointed class teacher for newly started the grade 1 class, right? We all know the grade 1 students, right? Not only grade 1, if it comes to primary students, they are different in each and every individual shows different talents, right? Their levels are totally different.
then I'm asking what are the things you are going to do with them within first few weeks, right? You know they are in a different levels, right? So from how we are going to start with them? Just a simple question. So actually, we have to recognize them in Yeah. the first So how we few are going to days. recognize them? The recognizing means I need some simple little clarification. I know, Yes, yes, we yes, have sir. to recognize. Yes, we can do activities, classroom activities and outside activities, and get to know them, because how to react with the activities, and how do they speak, and Yeah, great. That's what the are they thing. That's the what thing. are they like. Yeah, great. That's the answer, right? You the grade 1 or grade 2 syllabus within first few days, right? First of all, you have to identify them. Identify what are their abilities, right? What they can do and what they can't do. Then you have to do some kind of uh, activities, right? Activities, right? Activities and outdoor and indoor activities. Yes, some kind of very simple sports, right? They are they came from they comes from totally playing backgrounds, right? They are in a playing age, and they don't know about the education. And first of all, we have to align them to the educational sector, to the formal education, right? For that thing, as a primary teacher, especially if you are appointed as a grade 1 teacher, then what you have to do is you have to you have the biggest responsibility. You have to align them with the formal education, right? Yes, you have to follow the syllabus, and the most important thing is other activities, right? Other extra activities. But by doing all these things, you can do that child development thing very easily, right? That's the starting point. That should be the starting point, right? Right. Okay. We'll move with this, right? And definitions of child development and learning. Child development refers to the sequence of physical language, thought, and emotional changes that occur in a child from birth to the beginning of adulthood. Right? What does that mean? Child development refers to the sequence of physical language, thought, and emotional changes that occur in a child from a birth to the beginning of adulthood. Right? From a child, from a birth to the beginning of a adulthood, not the adulthood, right? And during this process, child progresses from dependency on their parents, guardians in increasing dependence. Child development is strongly influenced by genetic factors, genes passed from their parents, and events during parental life. It is also influenced by environmental facts and the child's learning capacity, right? So මං පොඩි එක්සාම්පල් එකක් දෙන්න. මේක ඇත්ත එක්සාම්පල් එකක්ද බොරු එක්සාම්පල් එකක්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. නමුත් මේක ප්‍රසිද්ධ කතාවක්. මම දන්නේ නැහැ මේක ඇත්තට මොන ඉස්කෝලේ කොන දෙයක්ද මෙහෙමයි කියලා. ටීචර් කෙනෙක් අහනවාලු grade 1 ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගේ grade 1 නෝ grade 2 හරිම ලිටල් ඒජ් එකක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගෙන් ස්කූල් එකේදී මේ ඔයාගේ අම්මා බැඳලා ඉන්නේ කවුද කියලා. මගේ අම්මා බැඳලා ඉන්නේ එක්කෙනා අම්මයි කවුද කියලා. It should be a අම්මගේ husband, right? එහෙම නැත්නම් මගේ තාත්තා වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔය ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හැටියට ළමයා දෙනවා අයියාගේ. අම්මගේ අයියා බැඳලා ඉන්නේ කියලා. නමුත් ඇත්තම කතාව නම් අම්මා ගෙදර ඉඳන් ළමයාත් ඉද්දි තමුන්ගේ හස්බන්ඩ්ට කතා කරනවා අයියේ කියලා. එතකොට ළමයා හිතනවා මේ අයියා කියලා. ළමයා දන්නේ නැහැ ළමයා අයියලා නැන්දලා දක්කලාද මාමද දන්නේ නැහැ. Right? See the events during parental life කියන්නේ ඒක. Right? පේරන්ට්ස්ලත් හරිම කෑෆුල් වෙන්න ඕන ළමයි දැන් ඔයගොල්ලොත් පේරන්ට්ස්ලා right
parents ලා වෙන්න ඉන්න හරි වෙලා ඉන්න හරි වෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවනම් චූටි ළමයෙක් ඉන්නවා කියන්නේ ඒක ලොකු රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක්. චූටි ළමයා ඉස්කෝලේ යනකම් දැන් ඉස්කෝලේට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට එන ළමයි දැන් මට හොඳට මතකයි අපේ ලොකු අම්මා ප්‍රයිමරි ටීචර් කෙනෙක් grade 1 to 5. එයා ඔය පළවෙනි වසරට දැන් ජනවාරි මාසේ පළවෙනි එක වසරට ගන්නවනේ ගවර්න්මන්ට් ස්කූල්ස් වල. එතකොට ඒ මාසේ පුරාම අපි හරිය රස කතා ගොඩක් අහනවා එයාගේ. එයා කියනවා සමහර ළමයි මෙහෙම කරනවා, සමහර ළමයි අඬනවා, සමහර ළමයි පුටුවේ කකුල් දෙක උඩ දාගෙන ඉන්නවා. ඒ ගෙදරත් පුටු කකුල් දෙක නවාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මේ ළමයි අර ඉස්කෝලේට එල්ලත් අර කකුල් දෙක නවාම ඉන්නවා. right? ඉතින් ඔන්න ඔය දගේ දේවල්, ගෙවල් වලින් හුරු වෙලා එන දේවල් තියෙනවා. events during parental life. දෙමව්පියන් යටතේ ඉන්න කාලෙදී ඒගොල්ලන්ට වෙච්ච දේවල්. එතකොට genes, right? genetic factors, right? genes වලින්ම සමහර ළමයි so we discussed about the ADHD students, right? Attention deficit hyperactivity disorder, right? ඒ වගේ ළමයි genes වලින් මේගොල්ලෝ කලබලකාරී නැත්නම් ප්‍රචණ්ඩකාරී නැත්නම් හරිම අහිංසක වෙන්න පුළුවන්. ඒක අනිත් පැත්තත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රචණ්ඩ වෙනවා වගේම තමයි ඕනෑමට වඩා අහිංසක වෙන එකත් ඒකත් ළමයාට හොඳ නැහැ. right? එතකොට ඒ හැම එකම මේ child development එකට බලපානවා. හැබැයි the most important thing is if it comes to a school, right? School formal education, right? grade 1 වල ළමයි කියන්නේ අවුරුදු 6ක් වෙච්ච ළමයි grade 1 වලට එනකොට ඔය family ප්‍රශ්න දානම් මනම් කචල් ඔක්කොම වලින් ළමයා තුස්නින් භූත වෙලා තමයි ඉන්නේ. right? ළමයාට හිතා ගන්න බෑ මේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ඇයි අපි ඉස්කෝලේ යන්නේ කියලාත් ළමයා හිතනවා. සමහර ළමයි ඉස්කෝලේට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට හිතෙනවා ඇති. දැන් මටත් එහෙම වුණා එක වසරට යද්දි. මට අද වගේ හොඳට මම කවදාවත් ඇඬුවේ නැහැ. ඇඬන්න හේතුවක් නැහැ. මොකද මම තුස්නින් භූතල හිටියේ ඇයි මේ ඉස්කෝලේ යන්නේ කියන එක. අපිට හිතා ගන්න බෑ. right? සමහර ළමයි එහෙම වෙනවා. කියන්නේ උන් ඉස්කෝලේ යනවා. ගුරුවරු කියනවා කිසි කරදරයක් නැහැ ළමයා. නෑ එහෙම නෙමෙයි. මේ මිනිහට හිතා ගන්න බැරි වෙන්නේ. මිනිහා මේක මේ තේරුම් ගත්ත ගමන් මිනිහා ෂොක් වෙනවා. right? සමහර ළමයි අනේ ළමයා නම් හොඳට පාඩුවේ ඉන්නවා. මං කිව්වොත් ලියනවා, මං එපා කිව්වොත් ලියන්නේ නැහැ. අනේ මං එන්නේ කියලා ඔළුව අත ගන්නවා, කම්බුල් ගන්නවා, කුජු ගන්නවා කියලා කියනවා. හරිද? ඕවා කියනවා ඒ ඇත්තටම ඒ ළමයා දුෂ්ටින් භූත වෙලා තමයි ඉන්නේ. ඒ ළමයා දන්නේ මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. හරිද? අන්න එහෙම ළමයිනොත් මෙතන ඉන්නවා. right? එතකොට මේ child development කියන දේ primary education වල ගොඩාක් වැදගත් දෙයක්, තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක්. You have to understand these things very carefully, right? So as a primary teacher, you have a big responsibility to develop a child and you have to align this child to a formal education pathway, right? It's not an easy thing, right? කට්ටිය හිතනවා primary teachers ලා තමයි ලේසි. මේගොල්ලොන්ට 12ට විතර ඉවරයි ඉස්කෝලේත්. ඒගොල්ලෝ ඊට පස්සේ මොකුත් නැහැ. අර චූටි පොත් ටික බලන අකුරු ලියවනවා. කඩේරි වල අයනු පයනු ලියවනවා. ඔච්චරයි කියලා. හැබැයි primary teaching වල තියෙනවා ලොකුම responsibility එක. මොකද අර adult early adult session එකට නැත්තම් adulthood එකේ beginning of the adulthood එකට ළමයා යවන්න proper preparation එකක් වෙන්නේ ඔයාලගේ. Then child development is the most important and most most important is the real exact word. ගොඩක්ම වැදගත් වෙන දේ තමයි child development කියන්නේ. right? Is it clear to you all? The definition? Yes, sir. Okay, great. So please try to discuss with me, right? I know yes, don't think about the language difficulties, right? We all have that difficulty, right? We are Sri Lankans, we are not English persons, right? So we all cannot speak English in a proper manner, right? We know we all have some kind of issues, but then don't try to hide from that language barriers, right? If you have any question or if you have to say something, better you try to say in English in the first attempt. Yes, you can understand your level. Then better you try with your language. No issue. But please, if you are a Tamil person, then I don't have any idea of Tamil language. Then better you try with English, right? Right. Definitions of child development and learning continues. Child development involves the biological, psychological, and emotional changes that occur in human beings between birth and the conclusions of adolescence. Right? See, biological and psychological
biological, psychological, and emotional changes, right? Then grade 1 to 5 gatta. Biological changes, oh, psychological changes, මම අර කිව්වා වගේ emotional changes. grade 1 වලට එන සමහර ළමයි හරියම හොඳයි කියලා ඔයගොල්ලෝ හිතන ළමයි උන් මේ දැනුවත්ව හොඳ වෙලා නෙමෙයි උන් දෘෂ්ටිම්පූත වෙලා තමයි. ඒතර ඔන්න ඔය දරුවෝ emotionally change වෙන එක පාරටම sudden change එකක් වෙනවා ඒ ළමයිට. මේක තේරුම් ගියාම එතකොට තමයි ඒ ළමයි shock වෙන්න ගන්නේ. right? ඊළඟට psychologically ඒ ළමයිට ලොකු shock එකක් වෙනවා. සමහර ලාවට shocks එනවා. මොකද ගෙදර එකම දරුවෝ විදියට හැදිලා community එකකට වැටෙනවම දෙන්න he cannot manage most of the times the he's our one and only child madam කියලා යනවනම් හරිම පරිස්සමෙන් ළමයා බලා ගන්න. that means එයාට special attention එකක් දෙන්න නෙමෙයි. එයා විශේෂයෙන් බන්නේ මං කියන්නේ. එයා ඒ community එකට උරු වෙන්න ගන්නවා පොඩි එයා නොදැනුවත්වම එයා පොඩි survey එකක් research එකක් කරනවා class එක ඇතුලේ. මේ මොන වගේද මෙයා කොහොමද අන්න ඒ වගේ පොඩි research එකක් කරනවා. right? then that thing is very important, right? So better you pay attention on these issues if it comes to psychological matters, then biological things will happen and biological දේවල් changes වෙනවා. එතකොට ළමයි ඒවට උරු වෙනවා. උපතේ ඉඳන්ම වෙන දේවල් වලට ළමයි automatically එක පොඩි එකකින් උරු වෙලා තියෙනවා. then psychological and emotional changes and you have to pay your attention. And child development refers to the growth and development, that is the physical, cognitive, emotional, and social changes in individual experiences from infancy through the adolescence. Right? So infancy කියන්නේ චූටි කාලේ ඉඳන්ම මෙන්න මේ changes වලට දරුවෝ වෙනවා. right? The task 2, why child development and learning is important. Explain your answer. Right? I will give you 5 minutes. Right? Prepare your answer and you all have to tell it to me. Why child development, and I will give you my answer also. Why child development and learning is important. Explain your answer. Right, now you can start. Okay, now 3:30, 3:35 is the end time.
Right. We'll start the answer discussion session. Right. We'll start from the beginning. Anuradhi. The childhood development important because it shapes their moral and social and communication skills. Hello? Yeah. I'm listening. Yes. Foundation for future learning. Yeah. Good. Good. Yeah. So that means child development and learning means the shape the future of children and with their experience and lifelong learning and everything, right? Yeah. It's a combination of all these things, right? That's your answer. Yeah. Right. Communication. Good. Very good. Right. Then next one, Ashini. Ashini. Yes, she's not responding, I think. Hindu. Yes, child development and learning are important because they support to shape a child's future abilities and behavior and well-being. Right. Good. Good answer. The next one, Sammani. Sammani. Sorry, sir. Yes, please. Sir, actually, I'm with my baby, so that's why I can't discussion with. So better you try to answer it within the chat, right? So this is very important to discuss now. So anyhow, Okay. right? Okay. If you cannot answer, then it's okay. It's fine. Yes, I can understand the issue. Okay, Right. sir. Thank you, sir. Okay. So the Settini. Yes, sir. Provides the foundation for all future learning and make the children behave. Yeah. Good summarized answer. Yes. Very good word. Right. So that's the thing, right? So I will give you my answer also. Child development learning are essential, right? Very important. That means, and because they shape the future of children, shape the future of children, not developing, right? What is the difference between developing and shaping? Right? Difference between developing and shaping. Develop means something improve, Yeah. like and shape means the things they have, we can make it them to in correct way or the proper way, like that. Yeah. Yeah. So the developing means it's a process, right? Right, it comes with some kind of structure, right? Development theories and development process are there, but if it comes to shaping, shaping means guiding, right? Teachers are not developing and not going to develop students, right? Teachers should shape their students for the requirement, right? So you please don't go to develop the students future, better you try to shape it.
that will be the best thing, right? So right, good. So please join with me on that way, right? What does child development include? The child development covers the full scope of skills that a child masters over their lifespan, including development in cognition, right? Cognition means problem solving skills and social interaction and emotional regulation, uh, interacting with others, behaving with others, right? So self-controlling all the things, right? That means uh, actually the community skills to live in community, right? The speech and language, understanding and using language, reading and communicating. Physical skills, fine motor, finger skills, and gross motor, whole body skills. Sensory awareness, the registration of sensory information for use, right? So I will describe all these things in singular. The cognition, ability to learn and problem solve. මේ ප්‍රශ්න ගැටලු විසඳීමේ හැකියාව. ඔය PDF Pro බිව්වහම ඇති වෙන්නේ. දන්නවනේද PDF Pro? ගැටලු විසඳන්න ඔය ඒ මාකටිංగ్ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ගහන පොයින්ට්ස්, right? ඒ PDF Pro එක එතකොට කාලයක් තිබුණා සිරිලැක් එක. සිරිලැක් එක නම් ඇත්තටම හොඳ එකක් මම දන්න තරමින්. මම දන්නේ නැහැ කොහොමද. මම ඇත්තටම මුකුත් හොඳයිද කියන්නත් ඊළඟට මේ කට් එක කපලා දායි දන්නේ නැහැ සිරිලැක් ඇඩ් කරේ. මේ මොකක්ද අපි කතා කළේ PDF Pro වගේ ඒවා. ඒවට ඒ ගහන්නේ ප්‍රශ්න විසඳීමේ හැකියාව දිනු කරනවා කියලා. ඇත්තටම ළමයෙක් ඒක logically thinking නෙමෙයි. If it comes to primary education, the ability to learn and problem solve. ඉගෙනගෙන දරුවන් ඉගෙන ගනිමින් ප්‍රශ්න විසඳනවා කියන කතන්දර. Right? Social interaction and emotional regulation. Right? Interacting with others and mastering self control. Self control එක master කරන්න. ඒක ළමයි චූටි කාලේ ඉඳන්ම හැඩ ගැහෙන්න ඕන දෙයක්. ඒ කියන්නේ මිනිසුත් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් මම අර කිව්වේ only child ගෙනල්ලා නිකන් මල වගේ ගෙනල්ලා පන්තියේ වාඩි කරලා දවසක් දෙකක් යනකම් තුස්ටිම් බූත් වල ඉඳලා එකපාරටම එක්කෝ හයිපර් ඇක්ටිව් වෙනවා එක්කෝ ලෝ ඇක්ටිව් වෙනවා. නෙත් එක්ක වෙලාවම බය වෙනවා කමියුනිටි එකට. එක්ක වෙලාවම කමියුනිටි එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න ගන්නවා. හරිද? ඒතර ඔය සිටුේෂන් දෙකටම ඔයගොල්ලන්ට ෆේස් කරන්න වෙනවා. right? Only child ඒවා ඕනම ළමයෙක් ඒ දෙකමට වෙන්න පුළුවන්. most probably only child කියන තැනට ආවහම community හොඳ community base එකක් නැතුව આવොත් ඔය ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න තියෙනවා. ඒක ඔක්කොම family issues. හැබැයි ඔයාට ඉන්න ළමයි ඔක්කොම same level එකේ maintain කරන්න වෙනවා. Then speech and language, right? So මුලින්ම ගියපු ගමන් අපි ලියන්න දෙන්නේ. නමුත් කියවන්න දෙනවා. කියවන්න වචන, right? Community language, right? Not the popular language, right? Then දෙක වසර තුන වසරට නෙමෙයි මොන්ටිසෝරි ළමයා පට්ට අඩෝ උඹ ඔය වගේ වචනක් කියන, right? ඒතර ඔයාට එන්නේ යන්නේ මේ වගේ ළමෙක්. අන්න ඒ ළමයාගේ ඩෙවලොප්මන්ට් එක අන්න ෂේප් කරන්න ඕනේ. ඒ ළමයා අඩෝ නොකිය ඇයි කියලා අහන තැනට ෂේප් කරනවා, right? ඊළඟට ඒ ළමයා අඩෝ කියන එකෙන් තව වචනයකට හොඳ වචනයකට ඩෙවලොප් කරන්න නෙමෙයි ඕනේ. තවත් එකකට ඩෙවලොප් වෙනවා නේද? එතකොට හොඳ වයින් වචනයකට, right? And physical skills, finger and whole body. ඇඟිලි වලින් කරන ස්කිල්ස් ඒ ළමයාගේ. එතකොට whole body එක use කරලා අර exercises කරන්නේ පොඩි කාලේ ඉස්සරහට එහෙට මෙහෙට ගෙනලා අර ළමයි මේ පොඩ් මර මේ බෙඩ්ස් වල අර මොනවද කියන්නේ මැට්‍රස් වල තියලා අර එක එක exercise කරන්නේ whole body ඊළඟට fingers හොඳට use වෙන්න. ඒ වගේ ළමයාගේ මේ ඔළුවත් තියුණු නැත්නම් finger වලට කරන activities ඔළුවට බලපානවා ගොඩක්. Then sensory awareness, the registration of sensory information for use. Right? Sensory awareness. මොකක්ද මේ sensory awareness කියන්නේ? මොකක්ද sensory awareness එක කියන්නේ? sensory awareness කියන්නේ දන්නේ නැද්ද කවුරුත්? Now just tell me දැනට teach කරන අය කවුද කියලා මට කියන්න. දැනට කොහේ හරි teach කරන ළමයිත් එක්ක interact වෙන කෙනෙක් ඉන්නවද කොහේ මෙතන? සංවේදී භාවය. හා? සංවේදී භාව.
ඔව් සංවේදී බව මං ආන්නේ චුටි ප්‍රශ්නයක් මේ දැනට ටීචින් වල ඉන්න අය කවුරු ඉන්නවද? දැනට ප්‍රයිමරි හරි නර්සරි හරි ටීචින් කරන අපේ Nursery teaching nursery. nursery teaching. So what is the meaning of the sensory awareness? Sensory awareness එකට based වෙන්නේ මේක මේ පංචේන්ද්‍රයන් 5 senses. What do you know about 5 senses? පංචේන්ද්‍රයන් sight, hearing, taste, touch and smell. පේන, ඇහෙන, දැනෙන, රස දැනෙන, අල්ලන්න පුළුවන් සහ සුවඳ කියන ඔය පංචේන්ද්‍රයන් තියෙනනේ. අන්න ඒව ගැන awareness එකක්. ඔයගොල්ලන්ට primary වල ගන්නනවා අපිට මට මතකයි. මල් වල සුවඳ අඳුන ගන්න. ඇස් දෙක වහලා මල් මොකක්ද කියලා කියන්නේ. එක එක දේවල් ගැන මේව කරන්න. අතපත ගාලා අඳුන ගන්න මේ මොකක්ද කියලා. right? අන්න ඒව strategies තියෙනවා. මේ ස්තරේ awareness වැඩි කරන්න. right? 5 senses. Okay. So time for the questions. If you have any questions now you can ask. No questions. Then Burton Russell කියපු කතන්දරයක් තියෙනවා පොඩි කතන්දරයක්. No man or woman can be a good teacher or a good lecturer unless he or she, right, feelings of warm affection toward his or her pupils and a genuine desire to impart them what he or she believes to be of value. Right. Unless he or she has feelings of warm affection toward his or her pupils and a genuine desire to impart to them what he or she believes to be of value. Right? Extra thing from my side, right? We'll move to the next presentation. Right. Well, I'm going to share. Yes, there's a chat box. PDF, please. Yes, I will share the module. Module 1 PDF means Anuradhi. So it's some Child development first. first Child PDF, development. right? The presentation, Yeah. right? Yeah. Yeah. I will share with the group, WhatsApp group, right? I will share Okay. after the session. I will share the first and second presentations with you. No issue. Okay, sir. Thank you. Right. The next thing is child development part 2, the significant milestones in child development, right? Milestones at 4 months, 6 months,
9, 1 year, 2 year, and 3 years, right? Okay, we'll discuss those things quickly, right? No, it's a very important thing, but easily we can understand what are the things what we have to do is the movement, physical development milestones. The development milestones are behaviors or physical skills in infants and children as they grow up and develop, right? එක එක අවදි තියෙනවා. අපි දන්නවා චූටි ළමෙක් ඉපදිලා කතා කරන, පෙරලෙන, දන ගන්න හදන, ඊට පස්සේ ඇවිදින්න හදන, වචන කියවන, ඒ වගේ වාක්‍ය හදන, ඒ වගේ තියෙනවා milestones, right? Different time periods, right? So rolling over, crawling, walking, අනම්මනම් කතන්දර ටික තමයි ඒකේ තියෙන්නේ, right? So we'll quickly discuss examples of physical development milestones, infants and toddlers. 2 months, heads holds head up when on tummy, kicks both arms and legs while on back, briefly relaxes hands from fists for short periods, grasps adult fingers, raises head and chest while lying on stomach. Primitive reflexes present, including the rooting and sucking reflex, right? මාස 4 පොඩ්ඩක් develop වෙනවා, right? So holds head steady without support, maintains hold of a toy placed in their hands, swinging arms and objects, brings hands to mouth, pushes up from ground onto elbows when lying on tummy, right? Those things. And 6 to 9 months, rolls from tummy to back and may roll from back to tummy, pushes arms straight when on tummy, uses hands to support when sitting, supports weight equality on legs when standing with support, moves into the sitting position without support, right? Transfers items on one hand to the other, uses fingers as a right to pull food and objects towards self, sits without support, lowers body with control while using support, right? Then 12 to 15, pulls up to stand, walks 4 pushes along furniture for support, drinks from a cup without a lid with adult support, uses thumb and fingerprints grasp to pick up small items, and in 15 months takes a few steps independently, feeds themselves finger foods, squats to pick up upon an object from the floor, and then stands up without support. දනහිස නමලා දනහිස හිටගෙන ඉද්දි දනහිස නමලා දෙයක් අරගෙන ආය නැගිටිනවා කියන එක. Makes marks on paper using crayons, right? So 18 to 24, that means 2 years, walks independently, drinks from a cup, tries to use a spoon, climbs and off furniture independently, tries to kick a ball after observing an adult. Then 2 years student can run, can kick a ball, can do anything, right? Eats his spoon and turns doorknobs, everything. And 30 to 36, that means 3 years students can use hands to twist and unscrew objects, and jumps off the ground, takes off the losing clothes alone, can turn book pages on a time, strings items onto a string, such a large bits of macaroni, dresses self in loose clothing, uses a fork, pedals a tricycle. And අවුරුදු 3ක් මෙයන්නේ tricycle එක පදින්නම් ඊට කලින්ම, right? Language and communication milestones, right? As they grow, babies begin to sort out the speech sounds that compose the words of their language. By 6 months of age, most babies recognize the basic sounds of their native language. Children vary in their development of speech and language skills. Then, this is a very important thing, right? Then, චූටි ළමයි චූටි කාලේ වෙනවා මචං අල්ලග, right? If it comes to a bad background family, right? මොකක් හරි horrible background එකක් තියෙන family, like that means the language is not good. ඔය වගේ තැනක ඒ ළමයාගේ ඔළුවට නිතර මේ වචන ටික යනවා. ඊට පස්සේ ඒ ළමයා හිතනවා ඒව තමයි වචන. ඒ ළමයා නරක වචන කියලා දැනන් කියනවා නෙමෙයි. ඔය චූටි ළමයි මේ bad words කියන්නේ ඒක ඒකෙන් කියවෙන්නේ නරක වචනයක් කියලා දැනගෙන නෙමෙයි. හරිද? ඒ කියන්නේ ඒ ළමයා දන්නේ නැහැ ඒක නරක වචනයක් කියලා. එයාට ඒක පේනවා. එයා හිතන්නේ
ඒවා හරි වචන කියලා මොකද එයාගේ දෙමෝපියෝ එයාගේ වැඩිහිටියෝ එයා ආදරය කරන හැමෝම මේ විදිහට තමයි කතා කරන්නේ. ඒතකොට එයා හිතනවා ඒව තමයි මිනිස්සුන්ට කතා කරන්නේ. ඒතකොට වැඩිහිටි පිරිමි කෙනෙක්ට මොකක් හරි නරක වචනයක් කියලා කතා කරොත් එයා ඉස්කෝලේ ඉන්න වැඩිහිටි පිරිමි කෙනෙක්ට සර් කෙනෙක්ට එහෙම කතා කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න චූටි කාලෙම ළමයි දැන් මේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ as a teachers you have to understand those things. මේ ළමයා කුණුහරුප කියන කියලා පටාස් ගාලා කන්ට ගාලා හරියන්නේ නැහැ. රයිට්? මොකද ඒ ළමයා කුණුහරුප දන්නේ නැහැ. ඒ ළමයා දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ ළමයාගේ පේරන්ට්ස්ලා තමයි ඒකට ඔය කියන්නේ. ඒතකොට එයා ළමයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගැන ඔන්න හොයන්න. සමහරට පේරන්ට්ස්ලා හොඳයි. එයා ළඟින්ම ඉන්න චූටි අනිත් එයාත් එක්ක සෙල්ලම් කරන වෙන වයස්වල කොල්ලෝ ගෙල්ලෝ කියන වචන වෙන්න පුළුවන්. රයිට්? එතකොට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් චෙක් ඉමීඩියට්ලි රයිට්? ඒ වගේ ළමෙක් හම්බෙච්චම අපෝ ඌ නම් වසවර්තෙක් කියලා පැත්තකට දාන්න එපා. එයාවත් ෂේප් කරන්න ඕනේ. හැබැයි එයා ෂේප් කරන මෙතඩ් එක පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඉමීඩියට්ලි එයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හොයලා බලන්න. එයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඕකේ නම් පේරන්ට්ස්ලාට ඉන්ෆෝම් කරන්න. මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. එයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඕකේ නැත්නම් පේරන්ට්ස්ලාට වඩා අපිට ඔතොරිටිස් වලට යන්න වෙනවා ළමයා වෙනුවෙන්. right? So you have to understand those things. ඔය වගේ සිටුේෂන්ස් ගොඩාකට මුණ දීලා තියෙනවා. මම නම් ඒ කියන්නේ මේ යුනිවර්සිටි ලෙවල් එකට ආවමත් ඔය වගේ සිටුේෂන්ස් එනවා. සමහර ළමයි ඔය හයි නැෂනල් ඩිප්ලෝමාස් වලට එන්න ළමයි, ඩිග්‍රී වලට එන්න ළමයි පවා සමහර අමුතු ළමයි ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝගේ ෆැමිලි එක මොකක් හරි හින්දා ඉෂුව එකක් හින්දා හෝ නැත්නම් වැරදි යාළුවෝ ආශ්‍රයෙන් හින්දා එතකොට ඒ ලෙවල් එකටත් එනවා නම් ප්‍රයිමරි ලෙවල් එකේදී කොහොමත් ඔයගොල්ලොන්ට හම්බෙන්න ඕන. right? දුගුරුරුන්ගේ අත්දැකීම් තියෙනවා. එක ළමෙක් මේක ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. තමුන්ගේ ළඟ හිටපු යාළුවට 3 වසරේ හෝ 2 වසරේ ළමෙක් පිටියෙන් ඇනලා තිබුණා. ඉතින් ඒ ළමයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් පිටියෙන් ඇනලා හොඳටම ඇනලා ඒ ළමයා හරිම ICU ඉඳලා තමයි බේරගත්ත ජීවිතේ කෙනෙක් ඇනගෙන ගිහලා දුන්නා. පස්සේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හොයලා බලනකොට ඒ ළමයාගේ අම්මා ඒ ළමයාගේ තාත්තට පිහියෙන් ඇනලා මරලා දාලා තියෙනවා. ඒ වගේ සිටුේෂන් එකක් ඒ ළමයා හිතලා තියෙනවා. ඒක නරක නෑ. මොකද අම්මාට එතන ඒ අම්මා තාමත් ඒ අම්මා ඒ ළමයාගත් එක්ක ඒ විදිහට ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අම්මා එක කරපු දේ වැරදි කියලා ඒ ළමයට තේරුම් ගන්න මොලයක් කියන්නේ ඔළුව දියුණු වෙලා නැහැ ඒ ළමයා. ඉතින් ඒ ළමයා හිතන්නේ අම්මනේ. එතකොට ඒ ළමයා ඒක මෙහෙ ප්‍රැක්ටිස් කරා. ඒ ළමයට පිහියක් හම්බුණා අරන් ගියා. ඊට පස්සේ එයාත් එක්ක හිටපු ළමයා සමහරට තාත්තා කරනවා වගේ ටිකක් සද්දෙන් මොනාරි කෑ ගැහුවම හරි එහෙනම් ඒක නවත්තන්න නම් අය ඉන්න ඕනේ වගේ එකක් හිතිලා එනගෙන යන්නේ. ඒකෙන් මැරෙනවා කියන එක තේරෙන්නේ නැහැ. right? ඉතින් ඒ වගේ සිටුේෂන්ස් ප්ලේ කරන්න නැති මේවා හොඳට ඔලුවට දාගන්න මේවා රියල් ලයිෆ් එකේ ෆේස් කරන්න වෙන සිටුේෂන්ස්. right? ඔය එක ඉන්සිඩන්ට් එකක් විතරයි. ගොඩාක් ඉන්සිඩන්ට් තියෙනවා ඔය වගේ ෆේස් කරපු ටීචර්ස්ලා ඒගොල්ලෝගේ අත් එක්කින්ම අපිත් එක්ක ෂෙයා කරන ඔය විවිධ සෙමිනාර්ස් විවිධ වෙබිනාර්ස් වලදී සමහර unknown විශේෂයෙන්ම if it comes to western countries, right? You know so many shooting incidents happened, right? Last few years increased, the shooting incidents are increased, right? Number of shooting incidents happened. And the most important thing is in Sri Lanka also now not shooting incident but suicidal incident is happening now, right? So it's very bad, right? So සිදු විනාසා ගන්න වෙන තත්ත්වයේ ඉන්සිඩන්ට්ස් දැන් ලංකාවේ වෙනවා. ඒනවා ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල්ස් වල විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලොත් යන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල්ස් වලට. එතකොට ළමයිව බුලි වෙනවා නම් ළමයිට රැග් වෙනවා නම් ළමයිව ගැන පොඩ්ඩක් බලන්න. ඇත්තට මේක සමාජයේ මීට වඩා ලොකු කතාවකට යන්න ඕන දෙයක්. බොහොම සුළු තැන්වල සුළු සාකච්ඡා විතරක් යනවා. සමහර ඒවාට අපිත් සම්බන්ධ වෙනවා මේ ඉගෙන ගැනීම උදෙසා. ඒ ළමයි දෙන්නෙක් ඒ වගේ බිල්ඩින් එකකට නැගලා පනින්න දැන්. මට උපත්තියෙම බයක් තියෙනවා උඩ ඉඳන් බිම බලන්න. ඉතින් මම කවදාවත් මැරෙන්න තීරණය කරත් ඒ වගේ ගන්නෙ නෑ. හැබැයි හිතන්න මට වුණත් මැරෙන්න තරම් හිතුනොත් මම එතෙන්ට ගිහිල්ලා පණීවි. එතකොට හිතන්න ඒ ළමයා කොච්චර බිඳිලාද කියලා. ඒ ළමයා කොච්චර බ්‍රෝකන්ද කියලා හිතන්න. එතකොට ඒ වගේ තත්ත්වවලට ළමයි unfortunately මුහුණ දෙනවා. I think ටීචර්ස්ලා විදියට ඔය ඒ ළමයි තුන්දෙනාගේ ප්‍රයිමරි ටීචර්ස්ලා ඒගොල්ලෝ දැන් grade 11 වගේනේ. එතකොට මේ අවුරුදු ගානක් තිස්සේ not only primary teachers, right? Each and every teacher should be responsible for these 3 deaths, right? These 3 horrible deaths. Each and every teacher who taught them, right? එක ගුරුවරයෙක්ටවත් තේරුන්නේ නැද්ද? අවුරුදු 11ක් උගන්වපු මේ ළමයිගේ කොච්චර horrible day situation, right? We all know
some institutions running with just after A-level students as teachers, right? So how they can teach, right? What is their qualification? Yes, we know the talent doesn't need any qualifications, but if it comes to education sector, it deals with the students' psychological and emotional and physical things, right? So how we can say without qualifications they can teach? No, it's wrong, right? That's why you are doing these courses, right? ඔයගොල්ලෝ දන්න ඔයගොල්ලන්ට උගන්වන්න පුළුවන්, you know, you have the ability, you have the talent, but you need qualifications, right? That's why you choose this course. හරි, එතකොට ඔයගොල්ලන්ට දැන් පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන යන්නේ, වැඩේ දැනගෙන යන්නේ. ගිහිල්ලා ළමයෙක් misbehave කරනවා නම්, එයා different නම් immediate attention එක දෙන්න, right? So I think Miss Indu can remember we discussed about some incident, right? In last in previous batch about that ADHD student, right? Yes, sir. ADHD student ගැන අපිට discussion එකක් ගියා Miss Indu ඒ class එකේ හිටියා. So ඉතින් ඒ වගේ incidents වෙනවා, right? එතකොට ගුරුවරයා attention උද ඉතින් හොඳම වැඩේ මම ADHD කතාවක් කියන්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ දේවල් මේ child development එකේ තමයි මේව අපිට කතා කරන්න වෙන්නේ අනිත් ඒ වගේ තියෙන්නේ මේ වෙන syllabus not syllabus වෙන මේ learning outcomes. ඉතින් උදාහරණයක් හැටියට child development වලටම මේක ගැලපෙනවා child development and syllabus development වලට. එක දවසක් එක සෙමිනාර් එකකදී බොහොම ලංකාවේ කීර්තිමත් සයිකොලොජිස්ට් කෙනෙක් ස්ටාෆ් ට්‍රේනින් එකකදී ඇවිල්ලා හැමෝගෙම අහගෙන යනවා මේ එක ළමයෙක් ඉන්නවලු. I'm asking the same question from you also, right? Please answer me, right? This is very important thing. Now you are going to be a teacher, then you should have to aware of these kind of situations, right? ළමයෙක් ඉන්නවා, ළමයා හරිම දඟයි. මේ අම්මා තාත්තා ඇවිල්ලා බාර දෙන්නේ මූණන් නාහෙට අහන්නේ නැහැ. ඌ මෙහෙමයි මෙලෝ රහක් නැහැ කියනවා. මූගෙත් එක්ක මෙලෝ දෙයක් කරන්න බෑ මිස් මූ ගහලා හරි හදන්න කියලා බාර දෙනවා. අය ડોක්ටර් ළඟට උනේ කෙනෙක්. ස්කෝලේදී වෙන නෝමල් ડોක්ටර්ලා කෙනෙක් ළඟට අරන් ගියත් මූට පිස්සු මූඩා කරලා මෙහෙමයි කී කියනවා. ටීචර්ටත් එහෙම කියනවා. right? එහෙම කියලා ඇත්තට මෙලම හරි දඟ කරනවා කියන කිසි දෙයක් ගන්න හරිම ඇක්ටිව් හරි වේගෙන් වැඩ කරනවා කෑ ගහනවා රණ්ඩු වෙනවා ළමයිට අනිනවා අරකයිනවා මේකයිනවා එයා කරනවා right දැන් හිතන්න ඔය වගේ ළමෙක් ඔයාලගේ පන්තියේ ඉන්නවා what you are going to do what you all are going to do with that student please tell me I need answers right I need answers from you all So we have to identify the situation of that child first with doing some activities and then we okay can then the next recognize and come to a decision and let their parents let to know the situation and take the action in deep need. okay great next others please just give me a little answer just give me a little answer then we can proceed Amradi age කියලා ඉන්නවා සම්මානි සෙතිනි so please discuss with me right yes please Teacher should approach the children and what's the children situation. yeah now that Yeah. student is in your classroom what you are going to do how you are going to manage that student what you can do with him it's a critical situation
First, I should approach the children. Okay. Um, Right, others, please. Yes, please. Any other answers? Right. Okay, we'll move. What I want to say is these type of students show some kind of disorders, right? මේ වගේ disorders කීපයක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට උගන්වන්න. ඔයගොල්ලන්ට ළමයාගේ basic actions වලින් immediately identify කරගන්න පුළුවන් දේවල් මේ ළමයාට තියෙන්නේ attention deficit hyperactivity disorder. මේක immediate attention එකකින් proper consultant කෙනෙක් ළඟට ගිහිල්ලා බෙහෙත් ගන්න ඕනේ තත්ත්වය. ADHD කියන්නේ මේක ගොඩාක් ළමයිට තියෙන දෙයක්. අඩු වැඩි වශයෙන් තියෙනවා. අඩු ළමයින්ට තෙරපි වලින් පුළුවන්. අනිත් ළමයින්ට ඉමීඩියට් කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් ළඟට යන්න ඕනේ. එතකොට මේ වගේ ලක්ෂණ ළමයා කලබලකාරී නම් ගෙදරත්, ළමයා කලබලකාරී නම් පන්තියෙත්, ළමයා හරීම අනවශ්‍යයට කරදර කරනවා නම් ඉමීඩියට්ලි පේරන්ට්ස් වලට ඉන්ෆෝම් කරන්න මෙයා හොඳ කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් ළඟට අරන් යන්න. Then he will approach, he or she will approach, right? That will be the answer. සමහර දේවල් තියෙනවා දැන් ඔය සෙෂන් එකේදී ඔය ડોක්ටර් ඔය සයිකොලොජිස්ට් ඒ ප්‍රශ්නේ අහම ගොඩාක් ගුරුවරු උත්තර දුන්නේ ඒ ළමයා කොච්චර දැඟලුවත් මං ඉවසගෙන ඒ ළමයාව හදා ගන්නවා ඒ ළමයාට බනින්නේ නැහැ ඒ ළමයාට ඇක්ටිවිටි දෙනවා නමුත් ඒක නෙමෙයි උත්තරේ වෙන්න ඕනේ ඒ ළමයාට ADHD ඒ ළමයා නලව අනේ අනේ පුතේ ඔයා මගේ මට පස් ගණන්ලා ඔලුවට ගහුවත් කමන්නේ නැහැ කමක් නැහැ කියලා ඉන්න එක නෙමෙයි උත්තරේ රයිට් අපේ ගුරුවරු ගොඩාක් කර අපේ ප්‍රයිමරි ගුරුවරු හරීම ඉමෝෂනල්ලි ඔන්නේ මගේ පැටියෝ කියලා බදා ගන්නවා කි right අම්මලා එක්කයි යන්නේ නැති සමහර ළමයි දැක්කෝ අපි නම් ඉස්කෝලේ යන්නයි යන්නේ දැන් එහෙම නෙමෙයි දැන් ළමයි ඇවිල්ලා ටීචර් දාලා යන්න බැරුව තමයි අඬන්නේ I think it's a good thing right but these things are also important right දැන් එහෙම බදාගෙන උම්මා දීලා අඬලා වෙක්කිරි ගියා වගේ තමයි ඒ ළමයිගේ සිටුේෂන් එකට ඔයගොල්ලන්ට ආන්සර්ස් දෙන්නත් ඕනේ quick action ඒ වගේ තමයි disorders තියෙනවා ළමයි පෙන්නන ඒවා ඉක්මනට ඔයාලට අඳුරගත්තා හැකි then we'll discuss all these things කොහේ හරි ළමෙක් ඕනවට වඩා ඇක්ටිව් නම් ඒ වගේ average active ගතියට වඩා වැඩි නම් හැම වෙලේම අනිත් අයට හානි කරනවා නම් හිංසා කරනවා නම් parents ලත් ඒක කියනවා නම් then ඒකට ඔයාලට කරන්න මුකුත්ම දෙයක් නැහැ මොකද ඔයාලා psychologist ලවත් consultant ලවත් counselors ලවත් නෙමෙයි better අපිවත් නෙමෙයි අපිවත් ඔයාලවත් ඒ උපදෙස් දෙන්න තැනට නැහැ ඒක අදාළ කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක්ව ද්‍රව කරන්න කියලා ඉමීඩියට් ඇක්ෂන් එකක් ගන්න. මොකද එහෙම නැත්තම් ඒ ළමයා ඔහේ ඔයා සාමාන්‍ය විදියට සලකන්න ඒ ළමයා සාමාන්‍ය විදියටම යාවි. හැබැයි ඒ ළමයාගේ අර අලුයට ගිනි වගේ ඇඟිලා තියලා කොයිලේ හරි ප්‍රචණ්ඩ ස්වරූපේ දරුවෙක් එක්කට එක්. Right? Those things can be happen. Right? Okay. Thank you. Okay. So we discussed about development milestones and number 3. Right, we discussed number 1 movements and the milestones, number 2 language communication milestones, and social and emotional milestones is number 3, right? Since these skills are developed together, this area of development is refers to as a socio-emotional development. Social emotional milestones focus on the children's developing abilities to regulate their attention, emotions, and behavior, and to form
positive relationships with adults and peers. Form and to form positive relationships with adults and peers. Right? Social and emotional milestones. Daruo Chuti Lamai, see this one. This area of development is referred to as socio-emotional development and focus on the children's developing abilities to regulate their attention. Regulate, not seeking. Regulate their attention, regulate their emotions, and regulate the behavior, and to form positive relationships with adults and peers. Peers means equals, right? Adults means very take the other relationship. You know, in we can see some students are really tough guys, right? So even adults can't live with them, right? සමහර චූටි ළමයි ඉන්නෝ මේ උන් ගහන පාරවල් නිකන් පොල්ලෙන් ගහුවා මිනිස්සුන්ට, right? ඒ behave කරන්න දන්නේ නැහැ. එතකොට ළමයෙක් චූටි ළමයෙක් වැඩි හිටියට අතක් උස්සන එක නිකෙන් ගහන එක නෙමෙයි. තරහ ගියාම ළමයෙක් ගහන්න try කරනවා කියන්නේ අපිට හිතන normal කියලා, right? So these things are very important, right? Please මේවා individual situations ඇටියට අරන් බලන්න, right? චූටි ළමයෙක් ඉන්නවා අවුරුදු 4ක 5ක. ඉතින් වැඩි හිටියෙක් එයාට එපා පුතේ ඔක කරන්න කිව්වම තරහ වෙලා දෙයි ගාලා දෙන්න හදනවා අර වැඩි හිටියට නැත්තම් ගහනවා. නැත්තම් අම්මා මොකක් කරේ කියලා පුතේ ඔක කන්නේ කියලා ගැහුවාම අතට නිකන් තට්ටුවක් දැම්මම ළමයා ආපස්සට ගහනවා නා. අපිට හිතෙනවා සහ අම්මත් හිතනවා අයියෝ it's very normal thing, a very little guy, no, so don't think about those things, right? Just forget it. No, don't forget it, right? ඒ ළමයා ඊට පස්සේ හිතනවා හරි දැන් ගැහුවාම හරි අවුලක් නැහැ නේ. අනේ ඒකනේ මං අපසර ගහන්න පුළුවන්. So now I can do that. ඊට පස්සේ දෙන්න ගන්නවා. අතර වටේ උන්ට දෙන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉස්කෝලේට ගිහිල්ලත් අතර වටේ උන්ට දෙනවා. ඒත් එක්ක දීලා කනවා නැත්තම් දීගෙන යනවා. Right? It's not good. Right? මේ relationships, how to regulate positive relationships with adults and peers. Peers like වගේම adults like that. Right? ඒ වගේ දේවල් normalize කරන්න එපා. අපේ රටේ වෙලා තියෙන දෙයක් තමයි චූටි දරුවෝ කරන ඕනේ දෙයක් normalize කරන. සහ දෙමව්පියන්ට තරහ ගියාම විතරක් දරුවට ගහනවා හරීම harsh විදියට. දරුවන්ට ගහන එක කිසිම විදියට අනුමත කරන්න බෑ. හැබැයි දෙමව්පියට පුළුවන් වෙන්න ඕන දරුවෙක් තමුන්ගේ මට්ටමින් control කරගන්න. right? චූටි ළමයි කියන්නේ රටක ලෝකේ අනාගතේ future එක, right? The future generation. අපි ඒකට කියන්නේ future generation. right? එතකොට උනොත් කවදා හරි මේ අපේ future generation එක කියලා කියන්න පුළුවන් මට්ටමකට හැදෙන්න ඕන. ඒක වගකීම තියෙන parents. දැන් දෙමව්පියෝ මොකද කරන්නේ? දැන් කොච්චර නරකද? ඔයගොල්ලෝම experience එකෙන් දන්නේ නැති nursery වලට ළමයි කොච්චර ප්‍රශ්න සහගතද කියලා. ඒ ළමයි හරි පව්. සමහර ළමයි ඇබ්බැහි වෙලා digital screens වලට. I'm not talking about mobile phones and tablets and computers, right? Digital screens means the big TV screens also, right? අපේ එහා ගෙදර ළමයා හිටියා. මම social emotional වලට උදාහරණයක් මගේ දැසියෙන් දැක්ක හරිම ඛේදවාචකයක්. අපේ ගෙදරට එහා ගෙදර ඒ අක්කගේ දුව පුතා ලොකු පුතා. ඒ වෙනකොට රටේ තත්ත්වය මේ වගේ අර්බුදකාරී නෑ. ඒ දෙන්න කරපු රැකියාව හැටියට ඉතා හොඳ ආර්ථික මට්ටමක් තිබුණා. ඉතින් මුළු ඒ ප්‍රදේශයෙන්ම මුලින්ම POTV අරගෙන ඒකේ highest package එක අරගෙන ඉතින් අර ඉංග්‍රීසි කාටුන්ස් අනම්මනම් ඔක්කොම දාගෙන ඉතින් අර චූටි ළමයා අවුරුදු 1 විතර ඉඳන් ওই ටීවී එකමයි හිටියේ. ඉතින් ඒ ළමයා ටීවී එකමයි. ඉතින් කාටුන් වල නංගිගේ ඒ ළමයා අර කාටුන් වල තියෙන වචන තමයි යූස් කරන්නේ කතා කරන්නේ. අපි ඒක කතා කරද්දී කොහොමද අපිත් කන්ෆියුස් වෙලා ඔකට අපිට ලැජ්ජත් හිතනවා මොකද ඉංග්‍රීසි පුළුවන්ද කියලා. හැබැයි මෙයා එක වසර දෙක වසර ගියාම කරේ ඉංග්‍රීසි නෙමෙයි පුළුවන් මුවර ඇහිලා ඒව කටපාඩමින් කියනවා. දැන් අන්තිමදී ළමයි සිංහල ඉගෙන ගත්තෙම නෑ. ඇයි අම්මලා තාත්තලා වැටර ගිලනවා නම් අම්මා වැටි කරගන්න මොකක් කාටුන. දෙන්දර යනනම් කාටුන. ටීවී එක ඉස්සර වැඩි කරලා දීපන් එප්පෙහි වෙලා ඉන්නවා තිරේට ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එක. රයිට්. ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් මයි. ඉතින් ගිහිල්ලා අර හයිපර් ඇක්ටිවිටි එක තියුණා පොඩ්ඩක් ගහනවා බාධා කරනවා අනිත් අයට. right? අපි කොහේ හරි පිටිපස්සේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රිකට් ප්ලේ කරනකොට ඒක මැද්දට ඇවිල්ලා වාඩි වෙලා ඉන්න මිනිහ. සයිකලේ මැදගෙන ඇවිල්ලා පිච් එක මැද්දේ බයිසිකලෙත් හිතලා ඒක පුරුදු වෙලා
සමහරවිට කාටුන්ස් වල මේ වගේ සිටුේෂන්ස් එයා ඕන තරම් දැකලා නැති. attention එක ඉල්ලනවා. එයාට attention දෙන්න ඕනේ. එයා මූලික කරගෙන යනවා. Right? So these people don't know these kids don't know how to regulate the relationships with adults and peers, right? So it should comes from the parents. Parents ළඟින් එන්න ඕනේ ඒක. එහෙම නැත්නම් teachers ලඩියට ඔයගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා ඒක shape කරන්න. Right? මේ ළමයිව හරියට shape කරන එක මම හැම වෙලේම මේ shape not the develop කරන්න යනවා. ඔයගොල්ලන්ට මොකද? කොහෙවත් යන ළමයි develop කරන්න. develop වෙන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ develop වෙන්න ඕන ගුරුවරු හැටියටයි develop වෙන්න ඕන. නැතුව ළමයි develop කරන්න ඕනේ නැහැ ගුරුවරු. ළමයව shape කරන්න පුළුවන් මට්ටමට ගුරුවරයා develop වෙන්න ඕන. නමුත් අපේ ගොඩක් වෙන්නේ ළමයා develop කරනවා ගුරුවරු shape වෙනවා. That's it. Right? Don't be that common type of teacher. Right? Try to be a good teacher with very good shaping skills. Not right. So the next one, socio-emotional development milestones for ages 1 and 2. Right. Better you go with those things. Right. We already discussed those things in previous sessions and with our discussions. I will share the slideshow for you. And next one, so milestones you can find, and the fourth one, right? So we discussed the first one is movement, physical development milestones, and the second one language and communication, third one social emotional, and the fourth one is cognitive development milestones. The cognitive milestones represent important steps on cognitive milestones represent important steps forward in child's development. Cognitive development refers to how children think, learn, explore, and remember and solve problems. Samara podi lamai inno. So they can remember very past things, right? Even we cannot remember. Even we cannot remember the situation, but they can remember, right? අන්න එතකොට identify කරගන්න ඕනේ. ඔයාට තේරෙනවා චූටි දරුවෙක් ඉන්නවා එයාට චූටි දේවල් පව මතක යන දෙන්න. Most probably he or she had that photographic memory. එතකොට ඒ ළමයා බඩ තේරෙන මේ ළමයා ලොකු අනාගතයකට යන කෙනෙක්. මෙයා යවන්න පුළුවන් හොඳම ලෙවල් එකෙන් උඩට යන්න ඕන සමය. Then you have to identify him. Then you have to shape him. අන්න ලස්සනට හොඳට මෝහත් කරලා උල් කරලා ගන්නවා. හැම ළමයාම කරන්න ඕන. මේ ළමයා ඒ ළමයාගේ විදියට අර ළමයා අර ළමයාගේ විදියට ඉන්ඩිවිජුවල් එක එක්කෙනා වේ ගැලපෙන විදියට එක හදන්න ඕන. Right? How children think, learn, explore, remember and solve problems. සමහරවිට අහුයි. ඒ ඉස්සර කාලවල තිබුණ double promotion. මේ වගේ activities කරලා grade 1 වල ඉවරනකොට ඒ ළමයා grade 3 වල වගේ knowledge එකක් තියෙනවා. ඉතින් පටස් කරලා double promotion දීලා grade 3 දානවා. සමහරවිට grade 3 වල ඉන්න ළමයා මේ grade 3 වල අවුරුද්දක් යනකොට ඒ ළමයා කෙලින්ම grade 4 නෙමෙයි grade 5 ඔන්න double promotion කෙලින්ම grade 5, right? අන්න එහෙම level තියෙන ළමයි ඉන්නවා. ඉතින් මේ cognitive development milestones are very important, right? So yes, time for questions. Please ask the questions you have. Yes, please. Please. Right, now I'm going to show you a video
right? Please pay your attention on this video, and then you can understand the exact the milestones. What are the milestones and milestones in brain development and cognitive growth? So I will share that video with you. Can you see the screen? Yes, sir. Okay, great. Please pay your attention on this video, and it will shows you uh, the milestones in brain development and cognitive growth. Physical development is easy to see, but you can't open up someone's head to examine cognitive and brain development. Let's take a look at how children learn and think as they grow from babies to teens. So, can you hear the sounds? Yes, sir. The sounds of the video, can you hear, right? Yes, sir. Okay, great. During the first year of life, 1 million neural connections are made every second. Sir, now the sounds are not working. Yes. Can't you hear? No, sir. Okay, wait, please. Please, and I'll just give me a second. Uh, Give me a second, and I will share the video again. Now you can write.
Physical development is easy to see, but you can't open up someone's head to examine cognitive and brain development. Can you hear it now? Yes, sir. Okay, great. Let's take a look at how children learn and think as they grow from babies to teens. During the first year of life, 1 million neural connections are made every second. These allow infants to recognize human faces, see if a person is happy or sad, and recognize certain voices. By age 2, children can now fully understand that the face looking back at them is their own. One of the first signs of cognitive growth is acting with intention. At first, a baby doesn't know why they kick their legs, they just do it. But as their brains grow connections, babies can think about how and why they want to move. Serve and return interactions, like responding to a baby's babble or cry with words or a hug, are important to shaping a baby's brain. The preschool years are a time of blossoming in the brain. Synaptic density reaches its peak during the 3rd year. This allows children to become better at using the past to interpret the present. This period is what we might call the golden age of pretend play. Pretend play helps support cognitive development and learning, and pretend play is even a stepping stone to the important adult skill of planning. Listening to their favorite stories and retelling them on their own are ways preschoolers develop early literacy skills. Play that involves sorting, matching, classifying, or sequencing, like with buttons or building blocks, is also important, contributing to emerging literacy and helping to strengthen hand muscles. The sensitivity of a developing brain is evident throughout the early years, and adverse childhood experiences can have an impact on learning and development. When a situation is perceived as threatening by the brain, the body produces chemical reactions that affect heart rate, blood pressure, metabolism, and focus. Though these reactions are meant to keep us safe, they can be physically harmful if they happen too often. Childhood adversity actually changes biological and neurological systems. On the positive side, grade schoolers are also developing new skills of metacognition. It's important for them to learn to reflect on their own thoughts so they can practice organization and make independent choices. Though the brain may be done growing in size by the teen years, it's not done developing and maturing. The prefrontal cortex, which is responsible for skills like planning, prioritization, and impulse control, may not finish developing until the mid to late 20s. There is a heightened reward sensitivity that may cause teens to take more risks, but also motivates them to get out into the world and learn the skills they need to become successful adults. It's why preteen and teenage years are full of growth and learning. And learn they must. These years are all about developing the frontal cortex, which controls reasoning. Real learning isn't easy at any age. Encouraging experimentation and growth are necessary every step of the way. And remember, mistakes are okay. It's how we learn. Have more questions about how children learn? Check out parents.britannica.com. Right. So that thing shows you how students develop and how their brain development and cognitive development happens and the milestones of it. Right. So I'm asking again. You can ask questions, please. If you have any questions, please ask. So if you don't have questions, we can move to the next one. That means we can finish this module very quickly. I don't know, is it good for you? But you are not responding to me, means you are all okay with that. Then can
Right, we'll move to the next one. Right, factors affecting child development. Right, introduction. Child development refers to the growth and affects to the growth and development that is to the physical, cognitive, emotional, and social changes and individual experiences from infancy through the adolescence. Right, factors affecting child development. Right. So this will be a discussion task, right? I'm waiting for the discussions, but you are not responding. Right, it's really disappointing. What are the factors affecting child development? I know it's useless to ask from you because you are not responding, and sorry for that. We'll move from this type of task. Right, no need to include these type of tasks with you. Child development is influenced by a numerous of factors encompassing both nature, genetic, and nature, environmental aspects. We can internal and external things, right? Genetic and nature, students can biological nature can atula, right? Internal emotional level, it was a bahira sadhaka, external factors with balapana child development එක influence වෙනවා ඒ සාධක වලින්. Few of them are mentioned below. The first one, genetics. Hereditary factors can determine physical characteristics and predispositions to certain health conditions. Genetics එක එක විදිහට බලපානවා. යාට biologically බලපානවා සහ psychologically ඒවා බලපානවා. Environment, the physical, social, and cultural environment in which a person grows up can have a significant impact on their development. Environment, the physical, social, and cultural environment. We know that the cultural diversity we can see from the primary students very easily. Right, the cultural diversity. Right. If you know, if you are a, I know you all are aware about the primary education or primary classes, and you all experienced those things. So you can understand that thing. The cultural diversity, right? It's a very beautiful thing if it comes to books, but if it comes to grade 1 or 2 primary classes, the cultural diversity is one of the most hardest things to handle within a classroom, right? කල්චරල් ඩයිවර්සිටි විවිධ කල්චරල්ස් වල අය ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ කට විදිහ පවා වෙනස් කෙනෙක් මෝ ඉන්ටර්වල් එකට කන්න ගත්තාම තමයි පිස්සු හැදෙන්නේ ටීචර්ස්ලට. ඒ දික ඒක විදිහට කාන්න පුරුදු වෙච්ච අය ඉන්නවනේ. කල්චරල් සෝෂල් එයාලගේ ඉන්ටර්නල් ඉෂුස් ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නල් මීන්ස් එයාලගේ ඩොමෙස්ටික් හවුස් ගෙදර දේවල් ඒ ඔක්කොමත් එක්ක එන්වයරන්මන්ට් එක ලොකුවට බලපාන child development එක influence. Then nutrition. Adequate nutrition is crucial for healthy growth and development as it provides the necessary nutrients for the body to grow and function properly. Right? Nutrition එක ගොඩක් බලපානවා. මොකද කොච්චර දේවල් අනිත් දේවල් හරි ගියත් influence වෙනවා යාගේ development එක, physical development එකට මේ nutrition එක බලපානවා. Then hormones. Hormones play a critical role in growth and development, including puberty and reproductive development, right? So hormones develop වෙන එක ගොඩක් බලපානවා. මොකද ළමයි හරියට concern එක කියන්නේ චුටි චුට්ට ලොකු වෙනකොට චුටි චුට්ට grade 1 2 3 4 5 වෙනකොට සමහර ගෑන් ළමයි ඇයි මට වඩා උස කියලා පිරිමි ළමයි හිතනවා. Right, ඔය වගේ දේවල් වෙනවා. අය hormone වල. So you have to teach them, right? These things are normal things, right? Biological changes, you have to adapt those things, right? So many changes are coming, right? You have to face all these things, right? They normalize karando, right? Then physical activity. Regular exercise and physical activity can help promote healthy growth and development as well as overall health and well-being. Physical activities, it's one of I think in nowadays the schools should have to do these physical activities before starting classes. It's a good thing, right?
If it comes to primary education, it's very important, right? Then sleep. Sleep is important for growth and development as it allows the body to repair and regenerate tissue. Sleep එක නිදා ගන්න ඕන. දැන් ළමයි කියන්නේ ඔය 80s 90s වල අයට දැන් නිින්දක් නැහැ. නිින්ද නැති කාලයක් අවුරුදු 10ක් 15ක් තිස්සේ ඒගොල්ලන්ට නිින්ද නැහැ. හැබැයි දැන් ඉන්න ළමයට ඒක තියෙන්න ඕන. මොකද 80s 90s ජෙනරේෂන් එක මේ රටේ ලොකුම අසාධාරණට ලක් ජෙනරේෂන් එකක්. ඊට කලින් අයටත් වඩා අසාධාරණට ලක් වුණා. ඊට පස්සේ අය තරම් ෆැසිලිටිස් තිබෙත් නැහැ. So that means we all, right? I think we all are in between 18 and 90s generation. So most unfortunate generation in Sri Lanka, right? At least now we cannot sleep well, right? අපේ targets අපේ දේවල් එක්ක disappoint වෙලා අපි unfortunate විදිහට බිඳ වැටිලා ප්‍රශ්න අපිට develop වෙන්න කොහේ හරි අඩුපාඩුවක් ඇති වෙලා ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තියෙන කට්ටියක් හැබැයි අලුත් ජෙන් එකට ළමයිට චූටි ළමයිට මේක වෙන්න දෙන්න බෑ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ as a teachers, as a primary teachers, please describe, please clarify this to the parents and the students. The sleep is very important and biologically and psychologically. And the medical conditions, certain medical conditions such as chronic illness, infections, injuries can affect growth and development. Yes, I know, you experienced, I think you all experienced these things, gastritis, right? All the most popular and වැඩිම වේගෙන් ජනප්‍රිය වෙන ලෙඩේ පාස් gastritis. මේක අපි හැමෝටම තියෙන ලෙඩක්. ඉතින් ළමයිට තියුටි කාලේ දමමින් තියෙනවා ඒක වසරේ ඉඳන්ම. So ඉතින් ඒ වගේ ලෙඩ ගැන කන්සර්න් කරන ඒවා හරියට බලපානවා. විශේෂයෙන්ම psychological issues වෙනවා, physical issues හැමදේම වෙනවා මෙන්න මේවා. Right? And the next one, parental factors, the parents' behavior. We discussed that thing earlier, right? Parents lage behaviors, including a parenting style, discipline and involvement can have a significant impact on a child's development. මේ මෑතක විනීලගේ හොඳ වීඩියෝ එකක් ආවා. ඒගොල්ලෝ දැනුවත් හදපු එකක් නෙමෙයි, උනුත් මෙලෝ සංසාරයෙන් නැතුව හදපු එකක්. නමුත් අර තාත්තලා දෙන්නෙක් තාත්තෙකුයි තාත්තගේ යාළුවෙකුයි දරුවා ප්‍රින්සිපල්ට වෙරළු ගෙඩියෙන් ඔලුවට ගහපු සීන් එක බලන්න ආවේ. ඔයගොල්ලෝ බලලා තියෙනවද ඒක? අන්න ඒකේ චුට්ටි කතන්දරයක් තියෙනවා. මේ චූටි දෙයක් තියෙනවා මෙන්න මේ parental behavior එකට අදාළව. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ දැනුවත් වෙච්චර දෙයක් කරා කියලා. ඒගොල්ලෝගේ සීම තැනක ඒ වගේ දැනුවත් බවක් තියෙනවා කියන්නේ නැහැ. මම දන්නේ ඒගොල්ලෝ උගත් බුද්ධිමත් ඇති. නමුත් මම කියන්නේ මේ education field එක සම්බන්ධයෙන් ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඔහේ හදලා තිබුණා. නමුත් ඒකේ ලොකු discussion එකක් තේරුණා අපිට parental behavior එක, parenting style එක දරුවට කොච්චර නරක විදියට බලපානවද කියන. නරක සහ හොඳට. Socioeconomic status. Socioeconomic status can affect access to the resources such as education and healthcare that can impact growth and development, right? You all know අදටත් ලංකාවේ ගුරුවරු වැඩි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා ගුරුවරු වැඩි පාසල් තියෙනවා. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා ගුරුවරු අඩු පාසල් තියෙනවා. එතකොට මේකට හේතුව socioeconomic status එක. ඔයගොල්ලෝ කැමතිද ඔයගොල්ලන්ට හෙට ගුරුපත් වීමක් දීලා යන්න කිව්වොත් අනුරාධපුරේ මැදවැච්ච ඉස්කෝලේකට ගිහිල්ලා පටන් ගන්න කිව්වොත් යනවද? හිතට අවංක උත්තර දෙන්න. යන්නේ නැහැ. මම දන්නවා යන්නේ නැහැ. මට Can't ඒක දැන. යනවද? යනවද no, නැද්ද? No. Frankly yes. ඇත්තටම නෑ. ඉතින් මට අද කිව්වත් යන්න කියලා අනුරාධපුරේ යන්නකට මම යන්නේ නැහැ. මයි ගම වුණත් මට යන්න බෑ. Right? We know the status, right? We know we can't handle, right? අද දවසේ මට experience එකක් හම්බුණා. ඒ වගේ ටීචර් කෙනෙක් පත් වීමක් හම්බෙලා නුවරට යන්න වෙලා එයා කෙලින්ම යන්න බෑ කියලා අතහැරිය ඒක. See the status, right? Socio-economic status එක. You just think හිතන්නකෝ ඔයාට අනුරාධපුරේ එයාපෝට් එකේ ඉඳන් කොළඹ එයාපෝට් එකට එන්න මේ passenger planes තියෙන රටක් මේක කියලා. ඔයා වැඩට යනවද එහෙනම්? What do you think? ඔයාට උදේ 6ට ගෙදරින් ගිහිල්ලා 7 වෙද්දි ඉස්කෝලේට බහින්න පුළුවන්. 2ට ඉස්කෝලෙන් පිටත් වෙලා 3 වෙද්දි කොළඹින් බහින්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් අනුරාධපුරයට ගිහිල්ලා එන්න. What do you think? yes, sir, that's fine. That's fine, yes. Socioeconomic status, right?
එතකොට මේ ළමයිට හිතන්න ඔයා කියලා ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ මේ හිතන්නකො ප්‍රයිමරි ටීචින් වලට ඔයගොල්ලෝ 5 දෙනා තමයි මේ ලංකාවේ හොඳම 5 දෙනා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම ලොකේට් වෙලා ඉන්නේ කොළඹ. ඉතින් හිතන්න ඔයගොල්ලෝ දිස්ත්‍රික්ක 5කට දාන්න හදනවා බෑ. මොකද ඔයගොල්ලෝ උගන්වන්න කැමතිව නෙමෙයි. මේ රටේ සෝෂියෝ ඉකොනොමික් ස්ටේටස් එක ඔයගොල්ලන්ට බලපාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ personal commitments වලට ඒක බලපාන. Then you cannot do those things. Because of that you all leave from that place. Right? Then cultural factors, right? Cultural beliefs and values can influence growth and development, particularly in terms of socialization and identity information. Cultural factors බලපානවා ළමයි එක්ක. වැඩි කරද්දි මම අර කිව්වා වගේ කන්න ගත්තාම තමයි තේරෙන්නේ මොනතරම් විවිධයිද මේ ළමයි කියලා. ළමයි 40 දෙනා 40 විදිහකට තමයි කන්නේ. right? 40 විදිහකට කනකොට just give a minute. right? 40 දෙනා 40 විදිහකට තමයි කන්නේ. හරිද? එතකොට ඔය 40 දෙනාට 40 විදිහකට කන්න මොන තරම් මේ කනකොට ඒගොල්ලෝ හරි විදිහට කවන්න ඔයගොල්ලෝ මොන තරම් එෆර්ට් එකක් දෙන්න ඕනද කියන්නේ. right? Cultural factor ඔය කෑම විතරයි. අනිත් දේවලුත් එහෙමයි. So you have to handle all those things, right? So now I'm going to give you an assignment. So this will be the assignment, right? See, assignment is topic theories of child development. I will share all these presentations with you just now. And see, answer should be in English, right? Prepare a written report document of theories of child development. Words you can use up between 2000 and 6000 and excluding references, right? And submission date will change this date to 26th October, right? ඇති නේද කල්? කල් ඇති නේද? Now 17 or 19th, okay, 27th කරමු. So it will be good for 10 days තියෙනවනේ. එතකොට එක round ලස්සනයි වැඩි. Right? Prepare report, make a note කරගන්න. Prepare written report. එතකොට මේකේ ලකුණු දෙන්න introduction එකට detail explanation එකට මම මේක share කරන්නම් ඔයගොල්ලොත් එක්ක. cut කරලා. right? Is it okay නේද? මේක අවුලක් නැහැනේ කරන්න පුළුවන් නේ. පුළුවන් සර්. right? assignment එක share කරා ඔන්න WhatsApp group එකේ. Then right, any questions? Please. ප්‍රශ්න නැති පන්තියක් දැක්කහම මට තරහත් වෙනවා ටිකක්. We'll see you all on Saturday, right? Saturday physical ආවම බලාගමු අපි මේ කොම ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න. තියෙනවා ගොඩක් දේවල් විසඳ ගන්න. ඔයගොල්ලන්ටත් ඇති. Am I correct now? Right. If you don't have any questions, we can wind up the session for today. Right. Please try to come on Saturday from 9 to 1 p.m. I will do a class for you. So, right. Please try to start the assignment and come with some draft, right? පොඩි draft එකක් අරගෙන මම ඒක check කරලා බලලා ඔයගොල්ලන්ට update එකක් දෙන්නම් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. දැන් මොකද වචන 6000ක් විතර ලිව්වට පස්සේ ඒක වැරදි කියනට වඩා ලියලා තියෙන ටිකකින් මට update එකක් දෙන එක හොඳයි. Right? Okay, then we'll wind up the session and we'll meet on Saturday. Please try to come on physical class and also we are streaming the full class via Zoom, right? Yes, students? Okay, sir. Okay, we'll meet on Saturday. Then have a nice evening.
Good night. Okay, thank you, sir. Okay, thank you, sir. Thank you, sir.